Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum students, my name is Rubina Fias and today we will translate the next half of the Savior of Mankind. Students, in our last video we studied first half translation of the Savior of Mankind, and today we will learn next half translation of this unit. The Savior of Mankind, इंसानियत का नजात दहिंदा. Okay students, now come to the paragraph number 7. Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his followers. चूँकि ये कीदा इनके माशरती गलबे के लिए ख़तरे का बायस बन रहा था, इसलिए काफिर अरबों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. वो चाहते थे कि वो अपने मकसद को छोड़कर बुत परस्ती को अपना लें. On one occasion, they sent a delegation to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's kind and caring uncle. एक मौका पर उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा के पास एक वफ्द भेजा. They told him to restrain the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. उन्होंने इन्हें बताया कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पैगाम की तबलीग करने से रोकें या फिर इनकी दुश्मनी का सामना करें. Finding himself in a dilemma, खुद को कशमकश में पाते हुए, he sent for his nephew and explained to him the situation. खुद को उलझन में पाते हुए उन्होंने अपने भतीजे को बुला भेजा और इन पर सूरत हाल वाज़िया कर दी. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam answered with these memorable words. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया, My dear uncle, ए मेरे अजीज चचा, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दे, even then, तब भी, I shall not abandon the proclamation of oneness of God तौहीद, तब भी मैं खुदा की वहदनियत के ऐलान को नहीं छोड़ूंगा. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. मैं इस ज़मीन पर सच्चा ईमान कायम करूँगा या फिर इस कोशिश में फना हो जाऊँगा. Okay students, now come to the 8th paragraph. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने फरमाया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के लख्ते जिगर, गो दाई वे, नन विल डेयर टच दी. अपने रास्ते पर चलो, कोई तुम्हें हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करेगा. आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा. Okay students, now come to the paragraph number 9. And the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for mankind. और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्ते पर चले जो अल्लाह ताला ने बनीनो इंसान के लिए चुना था. Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. हदायत खुदाबंदी और पुख्ता अज़म से सरशार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना अज़मत और वक़ार से किया. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. थोड़े ही अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में आला तरीन मुमकिना मुकाम तक ले गए. He was also a driving force behind Arab conquests. वो अरब फतुहात के पीछे एक क़ुव्वत मतहरका भी थे. which have created an everlasting impression on human history,
جنہوں نے انسانی تاریخ پر دائمی نقش چھوڑا ہے. نو ونڈر، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. ہی از یونیورسلی اکنالجڈ ایز دا موسٹ انفلوئنشیل فیگر ان ہسٹری، کہ انہیں تاریخ میں آفاقی سطح پر انتہائی بااثر شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے. ان دا ورڈس آف مائیکل ہارٹ اے گریٹ ہسٹورین، ایک عظیم مورخ مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاہم دونوں اسلام کے دینی تقاضوں اور اس کے اصلاحی اور اخلاقی اصولوں کے ذمہ دار تھے. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practice. اس کے علاوہ آپ نے نئے عقیدے کی تبلیغ کرنے اور مذہبی عملداری قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. In fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all time. در حقیقت عربوں کی فتوحات کے پیچھے فعال قوت کی حیثیت سے انہیں ہر دور کے انتہائی بااثر سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے. The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. 7ویں صدی کی عربوں کی فتوحات نے انسانی تاریخ میں آج کے دن تک ایک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہے. Okay, student, come to the paragraph number 10. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. انسان اور معاشرے میں ایسی مکمل تبدیلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ پر پختہ ایمان، انسانیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کی شرافت کی مرہون منت ہے. Indeed, his life is a perfect model to follow. بے شک ان کی زندگی پیروی کے لیے کامل نمونہ ہے. In reply to a question about the life of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha said, his morals and character are an embodiment of the Holy Quran. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن کا عملی اظہار ہیں. The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is، انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں حتمی بات قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. O Nabi, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner and as the one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک گواہی دینے والے اور خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے کے طور پر بھیجا ہے، اور ایک ایسے انسان کے طور پر جو اللہ کی مرضی سے اس کی جانب دعوت دیتا ہے اور ایک مشعل راہ کے طور پر ہے. تھینک یو اسٹوڈینٹس. اللہ حافظ. ہیو اے نائس ڈے.